When your feelings, when your thinking, when your belief system matches, when you take inspired action, you can attract anything and everything in your life. People are only doing these three things or maybe one of the things, and they say, okay, manifestation is a magic, will automatically happen. Magic happens when you take action. Manifestation, you are doing it, is you need to make sure to see there is no negative energy in that whole process. 6 months lo నాకు జాబ్ వస్తుందా, మనం కంపల్షన్ చేస్తున్నాం అక్కడ, మేనిఫెస్టేషన్ చేయట్లేదు. Who's earning 10,000 rupees a month, he put a goal of 1 crore rupees. 10,000 rupees నుంచి 1 crore goal పెట్టేది. నీ హార్ట్ చెప్తుంది, అరే ఎట్లా పాసిబుల్, నువ్వు ఎప్పుడు చేయలేదు, నీకు ఎట్లా తెలుసు. ఆస్కింగ్ ఈజ్ అ మైండ్ పార్ట్, రిసీవింగ్ ఈజ్ అ హార్ట్ పార్ట్. When these two things doesn't align, you will not be able to do it. Two beautiful times where your manifestation power is going to be the maximum is immediately you get up and before you go to sleep. ఏం చేయాలి ఆ రెండు టైమ్స్? ఆ రెండు టైంలో talk more positive about yourself. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీ అందరికీ చాలా 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 బిగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ మై ఛానల్ అండ్ అప్రిషియేటింగ్ మై కాంటెంట్. అండ్ ఇప్పటికే చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ in case you haven't still subscribed, please do subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications to consume intriguing, impactful and inspiring content from my channel. ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో ఎంతోమంది నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నారు, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఆల్సో అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. కంటిన్యూ patronizing and continue following my channel. And in case you wish to sponsor my channel or collaborate with my channel, please do shoot a mail over here. Thank you so much. ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్న సమాజంలో ఎంతో మందికి ఎన్నో శారీరక మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే గత ఒక 2 దశాబ్దాలుగా చూసుకుంటే ఇది మరీ ఎక్కువైపోయింది. చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ నాన్సెన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. అండ్ అది ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇన్ టు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇమోషనల్ టర్మాయిల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. దీనివల్ల సఫరింగ్ ఎక్కువైపోతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే ఆర్ రన్నింగ్ టు డాక్టర్స్, థెరపిస్ట్, సైకియాట్రిస్ట్, ఇలాగే జరుగుతోంది. అండ్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఉందంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ మిస్లీడింగ్, సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవన్నిటికి కూడా వీఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. బట్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ వెల్నెస్ అండ్ లైఫ్ కోచెస్ హూ గివ్ అస్ అ డైరెక్షన్. సో వాళ్ళలో ఒకరు ఈరోజు నాతో ఉన్నారు, డాక్టర్ అరవింద్ పద్మరాజు. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఫర్ ఇయర్స్. నాకు చాలా కాలంగా వారు తెలుసు. అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ టర్మాయిల్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. అందులోంచి బయటపడి తను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఎంతోమంది జీవితాలను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చెయ్యాలి అన్న ఒక సంకల్పంతో హీ స్టార్టెడ్ హ్యాబ్ఫిట్ అండ్ సూపర్ ఫిట్ ఫ్యామిలీస్ మూవ్మెంట్. హీ ఈజ్ అ హీలర్, హీజ్ అ లైఫ్ కోచ్, హీజ్ అ వెల్నెస్ కోచ్, అండ్ హీఈస్ హియర్ టు హీల్ ఆల్ ఆఫ్ us. So let's talk to Dr. Aravind Padmaraju on my channel, Prema the Journalist. Hi Aravind. Hi Prema. How are you? I'm great. ఈ మేనిఫెస్టేషన్ ఏంటండి? ఈ పదం కూడా మనం చాలా రెగ్యులర్గా వింటున్నాం ఈ మధ్య. నువ్వు మేనిఫెస్ట్ చెయ్యి అయిపోతుంది అంటారు. అంటే అదంతా ఈజీయా? మనం ఏదనుకుంటే అది అయిపోవడానికి అది ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో మేనిఫెస్టేషన్ అనేది జస్ట్ ప్యూర్లీ సైన్స్ అండి. కానీ పీపుల్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ వర్షన్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ సైన్స్. సో మేనిఫెస్టేషన్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ వాట్ యూ క్యారీ. నేను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మనం స్పోర్ట్స్ ఛానల్ పెడితే స్పోర్ట్స్ ఛానలే వస్తుంది, టీవీ న్యూస్ ఛానల్ పెడితే న్యూస్ ఛానలే వస్తుంది. కానీ పీపుల్ అనుకునేది ఏంటంటే ఆ పెట్టే ఎఫర్ట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా బెటర్. నేను థింక్ చేస్తాను, ఆటోమేటిక్గా ఛానల్ మారిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద వేర్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో మన మైండ్ అనేది, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఎనర్జీ. వాట్ ఐ గివ్, I get. Okay. Manifestation is nothing but when you are, there are 4 buttons. When your feelings, when your thinking, when your belief system matches, when you take inspired action, you can attract anything and everything in your life. When you start feeling positive thing, when you start saying what you want, when you start believing that it is possible, and you will see lot of opportunities in front of you.
People are only doing these 3 things, or maybe one of the things, and they say, okay, manifestation is a magic, will automatically happen. Magic happens when you take action. Yeah, correct. This is the biggest missing piece. Right. And some people, they do all this. The missing piece is the healing, what they are carrying internally. And they do it for some time, they say they are not getting it. మీ జీవితంలో మీరు నిజంగా మనసా వాచా కర్మణ మేనిఫెస్ట్ చేసిన ఒక 2 అద్భుతాలు ఏంటి? అవి జరిగిన తర్వాత మీరు ఓ మై గాడ్, సో మేనిఫెస్టేషన్ రియలీ వర్క్స్ అని అనిపించిన సందర్భాలు. సో ఫస్ట్ మేనిఫెస్టేషన్ వచ్చి నా హెల్త్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. నేను 2017లో బ్రాప్ ట్రాక్టర్ అని వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ I learned one of the manifestation technique is a goal card. Okay. Writing a goal card. In that goal card, what you write, because ఇంతమందికి పని చేసి ఒకరికి పని చేయలేదంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు? ఆ మనిషిలోనే. ఏదైనా మనం సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయకపోవచ్చు, అన్ని స్టెప్స్ ఫాలో కాకపోవచ్చు, లేకపోతే పద్ధతి మనం కరెక్ట్గా చేయకపోవచ్చు. సో నేనేం చేశానంటే అప్పుడు గోల్ రాసుకున్నానండి. నేను 8% బాడీ ఫ్యాట్తో వెరీ గుడ్ మజిల్ డెవలప్మెంట్ ఐ విల్ హ్యావ్ అని ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఇమీడియట్గా లేచిన వెంటనే చదువుకునేవాడిని, నైట్ పడుకునేటప్పుడు చదువుకునేవాడిని. ద సెకండ్ గోల్ అదే టైంలో రాసుకునేది ఏంటంటే ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ 1 lakh a month ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ సోర్స్. దీస్ 2 goals I wrote. I've just blindly kept reading. Then after a certain point, I left reading also. And exactly fast forward 4 years, I hit 6% body fat. Maybe I will, you can see the photo, whatever I'm going to share it with you. I was with the 42% to 6%. I failed more than 5 times during this journey, making it not possible. Then my mentors came in my life. I took action. I start visualizing myself, how I will be, when I really make what kind of body I'll have. And I kept saying affirmations. I kept being grateful for whatever my body is. Exactly in 4 years, I exactly made the body is possible. That is, అది కూడా ఏంటంటే 12 hours. అప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఎక్స్పో 2020 అని కంపెనీ, దిస్ అ పీక్ పీరియడ్ ఫర్ ద, నేను ఒక క్రిటికల్ రోల్లో ఉండేవాడిని, హెడ్ ఆఫ్ ఐటీగా చేసేవాడిని. ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో కూడా ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండి కూడా I was able to create that body. That was the first time I felt it is truly works. Okay. The second important thing, 1 lakh rupees అని చెప్పాను కదా, exactly after I quit my job, my net worth, all the passive incomes and everything, 1 month I made more than 30 lakhs in 1 month, including all my net worth growing, and which is equates exactly the goal which I wrote down that time. The only thing is I started believing it is going to happen whenever it's happening. Antena. So I don't think about how it will happen, but I will be open for intuitions to hear. Okay. The biggest problem is you don't take inspired action. You take a desperation, but what you are feeling. Right. So the science will never go wrong. Be it with your weight, be it with anything else. Everything is energy. How your body loses weight when you are in a calorie deficit, when you lose weight. The same thing with the manifestation. When you truly vibrate with that energy, there is no reason you will not be able to feel it. మేనిఫెస్టేషన్ అన్నది ఈజ్ ఇట్ అ టైమ్ బౌండ్ థింగ్? అంటే నేను అనేది, మనము ఇప్పుడు ఇవాళ మేనిఫెస్ట్ చేస్తాము, చూడు నాకు 6 నెలల్లో ఒక జాబ్ రావాలి, ఈ జాబ్ కోసం నేను అస్పైర్ చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ దిస్ జాబ్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ ద జాబ్, ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ అంటే నిజంగా 6 నెలల్లో వస్తుందా? Any word you're saying, if it is creating a desperation inside, you're putting a desperation to it. The manifestation, there are 2 kind of a people. So there is a beautiful thing recently, one of the mentor session I attended, he told the same question one of the student asked. What he said is, there are 2 kind of a people. One people, if the date is not creating a desperation in you, you can put the date. If it is creating a desperation, keep it open-ended. The biggest problem with the people who are creating a desperation, what they do is, I am putting a goal of, say, I'm earning a 30 lakhs a month, but I have hit only 15 lakhs a month. Is it better than what I was previously? Right. But where most of the people focus is the gap between 15 lakhs to 30 lakhs. They don't appreciate the progress what they made. Would it be possible without you setting up that goal? True. So if you are self-critical about not happening, then don't put the date. And any manifestation you are doing it, is you need to make sure to see there is no negative energy in that whole process. Right now you said, right, 6 months lo నాకు జాబ్ వస్తుందా, మనం కంపల్షన్ చేస్తున్నాం అక్కడ, మేనిఫెస్టేషన్ చేయట్లేదు. సో మేనిఫెస్టేషన్కి కంపల్షన్కి ఏంటి తేడా? మేనిఫెస్టేషన్కి కంపల్షన్ అనే దానికి, మేనిఫెస్టేషన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డస్ అ మిస్టేక్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద గోల్ what you need to manifest. It is the end result of the goal you need to manifest. That can take many years also sometimes.
What is the wrong in it? రాంగ్ ఏం లేదు, బట్ యూ విల్ లూజ్ హోప్. You might get disheartened. Correct. You might feel, "Arey, this is not working," and you might stop it. There is ఇవన్నీ కూడా another thing జరుగుతాయి కదా. also, Prema garu. Most of the times when we set a goal, there are 3 things, 4 buttons అని చెప్పాను కదా. Yeah. Feelings, thoughts and beliefs. Tell me a person who's earning 10,000 rupees a month, he put a goal of 1 crore rupees. In the deep within, Correct. how much ever you manifest, deep within you say that Okay. it is impossible. So practicality కూడా important. Practicality is also important. So as I told you, what you pour the energy, you will get it. If you are saying that I'm manifested, I put a goal, but deep, because of the belief what you have, right? That belief says it is impossible. Yeah. The feeling is very important in a manifestation. Yeah. If you don't feel, because there are 2 elements in the manifestation, because this is the biggest piece. Even I used to do a mistake. Asking is a mind part, receiving is a heart part. Yeah. When these 2 things doesn't align, you will not be able to do it. Right now నేను మీకు చెప్పాను కదా, 10,000 రూపీస్ నుంచి 1 crore గోల్ పెట్టేది, నీ హార్ట్ చెప్తుంది అరే ఎట్లా పాసిబుల్, నువ్వు ఎప్పుడు చేయలేదు, నీకు ఎట్లా తెలుసు. అదే 10,000 నుంచి 20,000, Yeah. or maybe 10,000 నుంచి 11,000, it is also progress, right? Yeah. But మన మైండ్లో we put certain kind of a limiting, only when I get this I am manifesting it. Because if you don't appreciate 1 rupee in your life, you cannot appreciate 1 crore in your life. Very true. Very true. Correct. And there are 3 important things fundamentally when you want to manifest. Your emotions are very important during the whole course of life. The problem is you are reading, మనము మార్నింగ్ ఒక రోజు అఫర్మేషన్స్ చదివి ఆ ప్రాసెస్ చేసి రోజంతా నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నాం, ఎట్లా అవుతుంది? Correct. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మనము ప్లాన్ చేసాము, రోజంతా దానికి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, వాటర్ కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి పోగు చేస్తున్నాము, ఆ చెట్టు పెరుగుతుందా? సేమ్ థింగ్ విత్ మేనిఫెస్టేషన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు, నేను గోల్ రాసినాను, మార్నింగ్ ఒక 2-3 సార్లు అఫర్మేషన్ చదివేసినాను, యాక్షన్ చేయను, ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాను. ప్రాసెస్. మీ యాక్షన్ అనేది హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇవన్నీ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు, సాఫ్ట్గా అంటే ఈజీగా కూడా మేనిఫెస్ట్ చేయొచ్చు. వెన్ పీపుల్ సేస్ ఈజీ మేనిఫెస్టేషన్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అనుకుంటారు అది యాక్షన్ అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. మీరు ఆల్రెడీ అట్లా కష్టపడుతున్నారు, కరెక్ట్. మేనిఫెస్టేషన్తో పాటు కష్టపడడం ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. చేయకపోవడం వల్ల మీరు ఆల్రెడీ కష్టపడుతున్నారని మీకు తెలుసు, చేస్తూ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంది, రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని తెలుసు. చేస్తూ చేయడం వల్ల ఈజీ. అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ మన పర్సెప్షన్, మనకేం కావాలి, మన బిలీఫ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, మన ఎమోషన్స్, డే టు డే ఎమోషన్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ ఆల్సో ప్రాక్టికాలిటీ వుడ్ బి దేర్ యాజ్ యూ సెడ్, అండ్ యూ నీడ్ టు టేక్ యాక్షన్. Yes. It is not some pseudoscience saying that, do everything automatically, everything happens. Even in my case, when I manifested, I kept trying, but I did not give up, because somewhere in the strong mind believed that I tried more than 10 times. 11th time I got click, and then I got the body which I wanted. Right. And I kept trying for my business success and creating a passive incomes. I got 4-5 opportunities. Manifest చేస్తూ, ప్రాక్టికల్గా మేనిఫెస్ట్ చేస్తూ, అది డూయబుల్గా అయ్యేలాగా ఆలోచిస్తూ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఎగ్జాక్ట్గా పెడితే కానీ ఇది అవుతుంది. ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఒక కారు కొనుక్కున్నామండి, కారుకు టైర్లు ఉంటాయి, ఇంజిన్ ఉంటుంది, స్టీరింగ్ ఉంటుంది, హ్యాండ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, అన్నీ ఇంపార్టెంట్ కదా. నేను టైర్లు తీసేసి కార్ను నడిపిస్తానంటే నడిపించగలను. మన మేనిఫెస్టేషన్లో చేసే మిస్టేక్లు కూడా అయ్యాయి. దేర్ ఆర్ 7 steps ఉంటే దాంట్లో కూడా షార్ట్ కట్స్ చదువుకుంటారు. వాట్ ఆర్ ద 7 steps? I mean to say, releasing all your negative emotions. Okay. The first step. This is the biggest limiting belief in break. The second thing is start conditioning your subconscious mind by using multiple ways. Okay. One is affirmations. Second one is visualization. Third one is keep tracking your emotions on a daily basis and keep healing. Okay. All the negative emotions which you are feeling. And the third important thing is make sure that you protect your environment with a positive things to receive. Okay. And then start able to listen the intuition and start taking the actions. And then be with the people who can trust you, who can believe you, who can uplift you. Yeah. And then keep practicing it. Have a patience. See, there are some manifestation happen like this for me. Yeah. There are some manifestations are happening after 2.5 years. There are some manifestations may happen in 5 years, but I'm not losing anything by practicing it. Correct. But the problem is you are linking your practice with the result. This is where the biggest problem. Result in time. And when that doesn't happen, then you keep blaming the whole world that this doesn't work. But manifestation అన్నది ఎవరికి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చేసే ఒక ప్రాక్టీసా, షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు మేనిఫెస్ట్ సంథింగ్ అండ్ ఐ టెల్ యూ, వాట్ దిస్ ఇస్ వాంట్ ఐ వాంట్, ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్,
ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ దిస్ హ్యాపెన్, ఇట్లా చెప్పొచ్చా వేరే వాళ్ళకి? You can say. Can you share your manifestation? You can share any. You can share all the things, whatever you want to share to anyone. Okay. But the problem is, what is your belief system? If you have a belief that వాళ్ళు నాకు దిష్టి పెడతారు, వాళ్ళు నాకు నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు, ఇవన్నీ పని చేయవు when your belief system is strong. Okay. When you don't really tell me, మన టాటాలు అంబానీలు వీళ్ళంతా ఓపెన్గా వచ్చి నేను 5,000-6,000 కోర్స్ చేశాను, 7,000 కోర్స్ చేశాను, వాళ్ళకి ఈ ఫియర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎంతమంది అనుకోరు అట్లా? కరెక్ట్. వాళ్ళకి దిష్టి బిలీఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు నేను బిలీవ్ చేశాను నాకు దిష్టి తగులుతుంది అంటే 100% తగులుతుంది. నేను దిష్టి తగులుతుంది, నా సక్సెస్ పోతుంది అనుకుంటే ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? అది కరెక్ట్, మనమే క్రియేట్ చేస్తాం. మనం ఎంతో మందిని చూస్తాం కదండి, సిరీస్ ఆఫ్ సక్సెసెస్, సిరీస్ ఆఫ్ మనీ, అమాసింగ్ మనీ, బట్ వాళ్ళకి ఏం దిష్టి తగలట్లేదే, వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. అది బికాస్ దేర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. బిలీఫ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. ఇప్పటి వరకు మన వరల్డ్ లో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి ఇండైరెక్ట్ గా మేనిఫెస్టేషన్. ఈ సోఫా, someone else thought that in their mind, they created this ring, what I'm wearing, the watch, what you're wearing, everything came in the human imagination. It's purely a manifestation. But someone took action. People who did not do this process 100%, they keep complaining it is a useless thing, it doesn't work, all these things. The people are already doing it. So many film stars, so many people are already manifesting it. And the second thing is they don't consistently practice. They don't have a patience. These two are common for every single thing in your life you want to achieve. You need to put a consistent effort. You need to have the action which you are taking it regularly, and you need to have a patience. Sometimes there will be a focused manifestation. Yes. అంటే నేను మీరు అన్నట్టు నేను 5 ఏళ్లలో ఎంత సంపాదించాలి, నేను దానికోసం పని చేస్తాను, అది ఫోకస్డ్ మ్యాన్. సమ్ టైమ్స్ ఊరికే అట్లా స్పర్ట్ ఆఫ్ ద మినిట్ లో వి సే సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ అన్ఇంటెన్షనల్. వి జస్ట్ సే హౌ ఐ విష్ ఐ బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ అని ఊరికే అనుకుంటారు. And within a month, suddenly you'll get an opportunity and you'll land up in the industry. It is not intentional. You don't need a difference in what is a focused manifestation, what is an unintentional manifestation. So there are two kind of people, Andy. They already, on a core level, they have a highest self-worth on themselves. Okay. They don't have a much of a negative, but they have a proper routine. They are positive by in world and they do a practices without their knowing them. And deep within their belief system is high. Okay. Those people, by default, they get success because at the end of the day, science, what it says, you strongly believe, you be with that emotions, you attract, because they're taking actions automatically. They don't self-sabotage their actions. Okay. The second people will be there where they had a very traumatic past. They are carrying lot of limitations. Okay. For example, in my case, for me, it was a toughest job because at first, I need to work on releasing whatever I was carrying. Right. Then parallelly, I was working on both the things. Then I was practicing regularly, all of that. ఒకటి కూడా చెప్పొచ్చు కదండి, కొంతమంది 40 yearsకే సిక్ అవుతున్నారు, కొంతమంది 8 years కూడా సిక్నెస్. బోత్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఎట్లా జరుగుతుంది? Because deep within their body is absorbed, their body deep within they believe. The lot of people, even ఇంకా కొన్ని నెగిటివ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ హై ఉంటుంది. When your belief system is high, you will always achieve whatever it takes. Oh, okay. Whatever it takes. Nice. And that is unknowing whatever me cheppinna. Yeah. In case of these people endante they gone through with all these kind of the pure. For example, manam puttinappudu the way you condition for next 20 years, right, especially the childhood conditioning will define this behavior. Right. If I already have a positive, I have some of the mentors, they have this knowledge from the age of 6 years. Just imagine how their life would be. నాకు ఎప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుందండి, ద బిగ్గెస్ట్ ద బిగ్ అచీవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వెదర్ దే బి పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆర్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్, ఎవరైనా ద వెరీ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీస్, వాళ్ళందరూ ఆ స్థాయికి వెళ్ళడానికి do you think that intentionally, unintentionally they have manifested something in life? Exactly. And so they, and especially కొంతమంది పడిపోతారు నేల మీద, but they just bounce back. Yes. Like we have seen cases like Chandrababu Naidu garu, Revanth Reddy. Yes. We have seen. Yes. They literally fell and they rose. KCR garu. Yeah. He was 100%. he just fell. Yeah. And he rose. So వీటిని ఏమంటారు అంటే దృఢమైన సంకల్పం, ఆ సంకల్పంని కూడా మేనిఫెస్టేషన్ అంటామా? ఏమంటాం దాన్ని? ఎగ్జాక్ట్గా నేను మీకు మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఐడెంటిటీ అని చెప్పాను. అవును. వెన్ యూ హోల్డ్ యువర్ ఐడెంటిటీ అగైన్ దిస్ 4 buttons. మీ డీప్ లెవెల్ ఫీలింగ్స్, డీప్ లెవెల్ థాట్స్, బిలీఫ్స్, and you are by default action taker. When you have this default and your identity says, for example, a person who are already earning a 1 lakh, earning a 1 lakh is a default state. Even that guy loses job, he gets the job same level more.
because internally Yeah. he has that strong belief that I can get back. You can see a lot of people during a COVID also, there are a lot of businesses are hurt. You see some people are gained back to the same state instantly. They took that opportunity. They are very congruent with themselves. They are very they have very high self-worth on themselves that I can do it. They had that strong self unlimited the potential, whatever they want to feel, that they had, and they took action. But the person who doesn't have it, he self-sabotages it. మీరు చెప్పిన ఈ అందరిలో they have very highest self-confidence. There is self-high belief. Even మీరు నిద్రలో వెళ్ళి అడిగినా they'll say it is not possible. I will make it possible. When you have that strong belief, anything can be possible. It doesn't take much time. Even the fall will give them a rise in the same time. This one example of Sunita Williams, which I want to talk. Yeah. She stayed there space low almost 3 months, Yes. 3.5, no, 5 months. More than that, I think. More than that. Yeah, that is pure passion, and I can say pure passion. When you are love what you do to the deep core, every cell level, right? You don't think about time. You don't think about anything else. So that is when you. This is the another thing. A lot of people. What I strongly believe, where now I found a passion. Everyone came this world to do something big. They will find out. They will get the newses. They will get a lot of hints as intuitions. But if you're not taking that opportunity and going with your passion, don't go behind just because to satisfy the society, satisfy your parents, satisfy just because of others. When you truly core, feel within and you put your heart and soul, Nothing can stop. nothing can stop. అంటే ఎందుకంటే she's not even in her 30s and 40s Exactly. అండి. She's like above 50. That is what I'm telling you. The age, the physical condition, all these things is not there in the mindset. So, when your mind believes it, anything is possible. Wow. And you can see every single successful person here, they had one of the toughest past. They had the toughest ride they have gone through. They are become that because of that past. Okay. I truly believe whatever happened in my life because of my dad, given that tough life as a kid, that is what is driving me even today. అండ్ ఆల్ ద టైమ్ మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే మన ఛాలెంజెస్ని నెగిటివ్ని మనం రాంగ్గా తీసుకుంటాం. బట్ యు ఆర్ టుడే హూ ఎవర్ యు ఆర్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ ఫేస్డ్, ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్, అండ్ ఆల్ ద స్ట్రగుల్స్ అండ్ ఆల్ ద పెయిన్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విచ్ ఇస్ గాన్. ఫోకస్ దట్ ఎనర్జీ ఇన్ అ రైట్ వే. యూ క్యాన్ బీ అ ఇన్స్పిరేషన్ లైక్ Wonderful. our astronaut. What is the difference between manifestation, law of attraction? ఏంటి రెండిటికి తేడా? రెండు ఒకటేనా? రెండు ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ అండి. మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎనర్జీ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సంథింగ్. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈస్ అ బేసిక్ ఆఫ్ అ లా. వాట్ లా సేస్, you vibrate with certain energy, you get that energy back to you. Manifestation is also same. There's two different words for the same antena. Okay. Yes. You can say attraction, you can say positive psychology. You can also say what you think in your mind will reflect. These all are the different aspects. ఇదంతా సైన్స్ అని మీరు ఎలా చెప్తారు? ఇదంతా సైన్స్ ఎలా చెప్తారంటే because I'm able to see you. Okay. I'm able to see a lot of energy. For example, in each conversation, I can feel the lot of energy between the way you are asking the questions. I'm able to feel that energy. Right? Okay. So the same thing if you ask someone else, or maybe we have a lot of examples already in mana day-to-day life. Tell me how car is running. Right. How we are able to move. Right. Our body also feels the energy. Because of that energy only we are able to move. Okay. Every single thing in this universe is energy. Energy is constant అంటారు. Yes. Energy is neither created nor destroyed. 100%. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ ఉంది. అవును. ఈ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్. ఈ ఎనర్జీ మారదు. అవును. మరి ఇక్కడికి మనం తీసుకొచ్చిన ఎనర్జీ ఏంటి మరి? when energy is not created, neither destroyed, not created, what is the energy that it is always converted from one form to other form. మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, that is one energy. What is the response you're getting? Another energy. Answer. And this podcast will see millions of people. Some people get inspired, some people may not get inspired, some people may take negative. Everyone's based on their perception, they are taking the energy. Okay. Will it impact one action? It happens because of whatever we are doing. Do you think there is some energy has passed on to them, that's why they got inspired to take action? Yeah. Like this, if you take the whole world from your remote, from your light, I'm switching on the light here, how the light is coming, Yeah. how the current is passing, and how we are able to communicate. How right now most of my sessions happens in online.
how I'm able to do. The people are all over the world. I'm able to control and able to shift this energy. Yeah. I'm able to even do the healing remotely. How is this possible? How, as a human being, the birth is happening. The two energies are matching each other, and how when you come out, the small energy and expanding and everything is the source of energy. Right. When you have opportunity of being positive energy, why do you want to be negative and complain about why I'm getting a negative results? ఒక నెగటివ్ థాట్స్ ప్రాసెస్, నెగటివ్ ఎనర్జీ నుంచి బయట ఎట్లా పడతాం? మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇది నెగటివ్ థాట్, ఇది నెగటివ్ ఎనర్జీ అని? హౌ విల్ వి ఐడెంటిఫై? Simple and so you know what is a negative. Anytime your body languages changes to laziness, stuck, and you feel desperation, you feel your heart rate is going up, your and breath you're shouting is going, or screaming or angry or whatever, you know yourself. But when you are any actions which make you calm, peaceful, you've been very pleasant, you literally feel that okay, what a life I'm living, all these emotions, whatever is feeling is a positive energy. So when you make more, again I told you it's a way of life. So మనం మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు మనల్ని మనం ఎలా లైఫ్ని గడుపుతున్నాము దాని మీదే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఇంక్లూడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ వర్క్స్. సమ్ పీపుల్కి పని చేస్తుంది, సమ్ పీపుల్కి పని చేయదు, అంటే వాళ్ళు దాన్ని వే ఆఫ్ లైఫ్ చేసుకున్నారు. కరెక్ట్. దాన్ని వదిలేయలేదు. ఒకసారి వచ్చింది, రెండోసారి వదిలేయలేదు. ఒకవేళ రాకపోయినా ఒకసారి అండి, నేను ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, అందుకోసం ఎగ్జామ్ రాయడమే మానేస్తానా? ప్రాబ్లం వచ్చి క్వశ్చన్ పేపర్లో కాదు కదా, మనలో ప్రాబ్లం వచ్చి మనలో. ద సేమ్ థింగ్, సేమ్ లాజిక్ మనం ఎందుకు వాడట్లేదు ఇక్కడ? కరెక్ట్. ప్రతి ఒక్కటి మనం ఎట్లా అయిపోయాము అంటే, మన బీయింగ్ వెరీ సెల్ఫ్ క్రిటికల్, కంప్లైనింగ్, బ్లేమింగ్ అండ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ అస్. We don't have that time to as on today. And any manifestation to happen, you need to be in a calm state. You need to be in a positive state. What is that positive state? Just whatever a lot of tips we have, awareness, breath work, calm yourself. And two beautiful times where your manifestation power is going to be the maximum is immediately you get up and before you go to sleep. Half an hour to 1 hour, these two intervals where your subconscious mind is directly accessible to program. Okay. So don't mess up these two times. ఏం చేయాలి ఆ రెండు టైమ్స్? ఆ రెండు టైంలో talk more positive about yourself. Be grateful about whatever you have. So I can give you a small ritual you can do after you get up and before going to the sleep. Immediately after you get up, be grateful that God has given you one more day in your life. How many of you are doing it? There are so many millions of people are not even waking up next day. God has given you one more day as opportunity. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? అరే ఈరోజు మనం ఏం చేయాలి, మన జాబ్కి వెళ్ళి ఇది చేయాలి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏం ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ 5 to 10 things. Why you truly grateful for your life, for your health, for your relationships, for your job, for your money, whatever you have. Be grateful. Say thank you for giving me this life. Say thank you for the bed what I'm sitting right now. There are a lot of people are sleeping in the floor or they don't even have a house to, and you are grateful for it. When you're grateful, automatically that is a positive energy. Once you do that, do a deep breathing where your nerve system calms down and hydrate your body, and then say whatever you want to manifest. Whenever you're doing a manifestation, make sure these 3 things are important. Whenever you're saying affirmation should have a feeling. I am going to be, for example, I am already in this weight, I feel amazing, I feel satisfied. 90% of the time, every statement, either past tense, it is not in a present tense, and it doesn't, the feeling is missing. You're just saying as a robot. Okay. This is the biggest thing. Say with the feelings. The second point, the biggest mistake a lot of people do whenever they're reading affirmation, they are doing with a low energy. Tell me, when your energy is high, you'll be able to do the more, or when your energy is low? And high only. So I'm slouching like this. I'm healthy, I'm happy, I'm powerful. But when you say, yes, I am healthy, I'm powerful, I'm already achieved my goal, that energy is missing when you're reading the affirmation, because it is not programming. And lately when I learned with it, basically every cell of your body carries the information. The energy is very important. After you doing the energy work, the visualization. So basically there is a saying, right? What is a reality? What is a faking? Your mind doesn't understand. When you have opportunity to show that it is already happened, it is all about a belief. Why do I need to do all these activities? To create that belief muscle. So when you build that belief muscle, the moment your mind believes it, you will become an automatic action taker. You don't need a motivation, you don't need a willpower.
And when you do all these activities, and then make sure that you keep tracking your emotions on a day to day. A lot of people does in the morning, then they don't do the rest of the work. And once you do this, and be grateful for, go and, for example, if you want a balanced growth, give a hug to your wife, give a hug to your kids, send them a positive word, say I love you to them, or call your mom or a dad, say I love you to them in the morning, because that creates expansion of your energy. Yeah. Tell me how many of you are doing this? Very true. They do either one of them and say, no, not works. This is, you can start with. And then do some kind of a high energy activity in the morning. Because the high energy activity, whatever you start, you end with. When you do a low end activity, sitting and opening a news channel, media, book, and reading all the negative information, your body, you internally, what processing is fear, desperation, lack, anger, frustration about that politician, these things, whatever the news came in, all these things you are hearing, and you are conditioning it. There is no wrong in reading that news. If it is physically impacting you, and why do you want to? Some people will be there, they would read it, but it doesn't impact. Correct. For that people, they know how to process it. This is the morning activity you can do. And also you can do that Ho'oponopono prayer, because it's energy healing. Yeah. So you can say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, 11 times, do it. Because it is something like morning you clean your house, right? Before you're praying the God. Same like this you can do. So in the night, just do a couple of deep breathings, because all the time you will be in anxiousness because so much of long day you had. Manam aa rojlo chala process chesuntamu anni. So just do any practice of deep breathing for 90 minutes. Either you can do 4 box breathing, there 4 breath in, hold, breath out, hold. That practice you can do, or 5-7-8 breathing you can do. What does is it calms down the nerve system. Basically, it will put you in elevated emotions to a calm emotions. Okay. Once you are in a calm emotions, then count the blessings. What are the beautiful things happen on that particular day? Okay. Most of the times, మనం ఏం చేస్తాము అంటే అన్ని నెగిటివ్ థింగ్స్ని ఆలోచిస్తాము. వీడు ఎందుకు ఎట్లా చేసినాడు, నా బాస్ ఇట్లా చేసినాడు, రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళి నేను వాడిని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఈ మనీ వీడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, నా హెల్త్ ఎట్ అయిపోయింది, నా వైఫ్ ఎట్ అనింది, నా బాస్, ఆల్ ద కంప్లైంట్ లిస్ట్ విల్ కమ్. Yeah. You should just put aside all those. Yes. And only focus on the good things. Yes. So focus on 3 things. Beautiful things can be, you had an amazing day today. Yeah. You had a legs to walk. Your hands are supported you to do the work. Nanam chesindi. Lekapothe you saw a beautiful smile on your kid. You had a beautiful meal. Yeah. So when you appreciate, again you're putting a lot of positive energy. What you feel, what you focus, what you appreciate becomes more in your life. Yeah. And then you again do a reading of your affirmations, visualize, and then go to sleep. And if you see, because of the way of currently, these 2 parts, there is a new friend came into our life. Oh. The friend is a phone, and he is dictating what could we manifest, what kind of things we need to sleep. Right. And because if you see, we start our day with a phone, consuming negativity, which starts the moment you saw your phone. First emotion comes in, I'm not good enough. Correct. Comparing, criticizing, you feeling low for yourself, you feel that you are useless, there people have everything. And while going to the sleep, you do the same thing. And when, because of all this emotion kicks in, then you start the distraction. You don't want to feel those emotions, then you binge watch all the reels, and you want to go through that comedy shows, and all of them you want to divert your mind. You don't want to process those emotions, and you be in this loop for the rest of your life, and you say everything is not working, because even in here law of attraction is working. Right. What you attract, you'll get. What you attract, because you're processing a negative, anger, frustration, and then you are upset with why I'm feeling all this. Who created all this? Just, there is a saying, right? One of the mentors said, if you really want to know what result you're getting, give me 24 hours of your schedule, I will tell you what you're manifesting. Right. Because we don't have time to process our own life. We are always ready to judge others and send a lot of meaning to others and all of them. Try to find the solutions outside. Yeah. But every solution is within. If you truly connect with your deep purpose, because there is a saying, right? Brahma is within you already. He has all the answers. Correct. But you are trying to find everywhere. He will not be able to see you when you are too much distracted. When you have too much of, there's something simple saying, right? Stable water, when I put a stone. No. In that stone, we want to fix it everything. But you just give up 10 minutes, maybe some distraction will take 1 day,
Just calm yourself, just Yeah, observe. yeah. When it settles down, you will be the biggest, that is the biggest weapon or biggest asset what you have in your life. You will be able to take a pure decisions. Yeah. You will be able to fix whatever is attracting you negative things in your life, and you will be much better than the life what you're living. Thank you so much, Arvind. Yeah. It was amazing. A great conversation with you. Hope ఈ కాన్వర్జేషన్ ద్వారా ఎంతో కొంత జనాలు తెలుసుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు, అండ్ దే విల్ కనెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళకు వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ it would be great if you let us know how people can get in touch with you. Yes. Is there any website or Instagram page so that they will get in touch with you? Yeah, definitely. So anyone who is watching, so they can go and type habbfit.com, habbfit.com, or Heal with Aravind, HEALWITH Aravind. And also you can search my YouTube channel @Habbfit, HABBFIT. So I'm available, and also I will send you the couple of free resources to your audience, so they can attend 30 days of my program. Wonderful. So hope. My only intention is every power is within you. I don't want to waste that power and live in this pain for rest of your life. You need to ask for the help. The biggest mistake which I did, and I don't want anyone to do that. And that's why all my starting programs is all free. They can come and experience the what is the shift can happen in your life. mananta manam invest chesi mana life ni manam lopala, when you do it, zoom it, you will be surprised how much garbage you created for yourself. And you have opportunity to learn and heal. And I strongly believe is the way of life, as you started, the lifestyle is a way of life. The habits, what you are doing it in every single area of your life, either be it your health, be it your relationships, be it your career, be it your money. The small daily actions creates ripple effect over a period of a time. So I'm truly enjoyed. I think this was one of the best conversation I had ever in my life. Thank you so much for inviting me. Thank you. It is my pleasure, and we will be doing more such interviews. I'm so grateful for you. Thank you so much. And thank you so much for doing all the amazing work. Thank you. And the one thing I really truly love about your podcast is you go the true person inside and bring them out. So when I actually see other people I was not able to identify, but I can truly feel that energy right now. Thank you for deeply reconnecting with me. It was for me as another therapy or a healing when I was talking to you. Seriously. Thank you so much. I could feel how proud I am for myself. Thank you so much. Thank you so much, Arvind. Thanks a lot.